Good morning, student. Welcome to the class. Today, I'll be discussing the second part of the chapter structure of atom, and that is, it is the second class. Okay, let me start the class. So, in the last class, we have discussed about the Rutherford model. We have already explained about the postulates of Rutherford model and what was the biggest achievement of Rutherford in the field of atomic theory. He, for the first time, proposed about the presence of nucleus, and that is the biggest achievement of Rutherford at that time because the existence of nucleus was proposed by Rutherford for the first time. Okay, so he proposed that all the mass of the atom and all the positively charged particles of the atoms are together present in a small volume at the center of the atom, and that center is called nucleus. But these Rutherford models also have some problems, have some drawbacks, due to which this theory also get rejected. But his concept of nucleus was not rejected, but his atomic theory was rejected. So let me discuss the problems associated with the Rutherford model. At the time, there was a scientist, his name was Maxwell. And Maxwell, for the first time, he proposed that when a charged particle moves, it continuously radiates energy. Okay, and as you know, electron is also a charged particle. So when this electron moves, it will undergo acceleration, and when the charged particle is under acceleration, then it will lose energy. It will radiate energy. So this is the electron. Can you see it? This is the electron. Now this electron is moving continuously. So when it moves continuously, it will undergo acceleration, and as a result, it will radiate some energy. That means it will lose energy. And after some time, as the energy is losing continuously, so its pathway is shrinks down. Pathway shrinks down, and at one time it will get collapsed in the nucleus. বুজি পাইছে না কথাটো যে ইলেক্ট্ৰনটো যেটো চাৰ্জ পাৰ্টিকল সি কি কৰিব যেতিয়া স্পীডত মুভ কৰি থাকিব সি তেতিয়াহ'লে ৰেডিয়েট কৰিব এনাৰ্জি সি ৰিলিজ কৰিব এনাৰ্জি কমি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ পাথৱেটো কি হৈ যাব চাপ খাই যাব সংকুচিত হৈ যাব আৰু যোৱাৰ লগে লগে সি এটা টাইমত গৈ কি হ'ব এনেকে স্পাইৰেল পাথৱেত গৈ সি কি হ'ব সি যেটো নিউক্লিয়াছ আছে সেই নিউক্লিয়াছত যা যাব okay so then this atomic model will collapse. So that is the biggest problems of Rutherford, that it cannot explain the stability of atoms. Okay, that was the biggest mistake of Rutherford, and that was the biggest problems with Rutherford, due to which this theory got rejected. There is one another problem. There is a second problem. This model is also failed to explain the existence of definite lines in hydrogen spectrum, but I will not discuss this point in this class because you have to know lots of terms before discussing this. So I will discuss it after discussing Bohr's theory. So now just write down this point. I will explain it later on. So for now, you just remember that Rutherford's model failed to explain the stability of atoms. That is his biggest problem. Now we have to solve some numerical. Okay, মাজে মাজে আমি কৰি যাব লাগিব numerical বিলাক. So এইটো last class লগত related numerical হয়. Calculate the number of electrons which will together weigh 1 gram. Okay, তোমালোকে জানা যে mass of one electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Okay, so ইয়াক যদি আমি গ্ৰামলে নিউ তেতিয়াহলে কি হ'ব 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. Okay, যেটো আমাক 1 গ্ৰামৰ মাছটো উলিয়াবলৈ দিছে, সো প্ৰথম আমি মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন গ্ৰামত লিখিছো. সো মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন তোমালোকে কেজিত মনত ৰাখিছা 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. মই ইয়াত গ্ৰামত লিখিছো 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. So 9.1 into 10 to the power minus 21 gram is the mass of one electron. So 1 gram is the mass of 1 by 9.1 into 10 to the power minus 28. That is equal to 1.098 into 10 to the power 27 electrons. Okay, next I calculate the mass and charge of 1 mole of electron. 1 mole of electron is equal to 6.022 into 10 to the power 23 electrons. তোমালোকে first chapter পাইছা যে 1 mole of any substance means 6.022 into 10 to the power 23 number of that particular substance.
গতিকে মই যদি 1 mole ইলেক্ট্ৰন বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান ইলেক্ট্ৰন বুজিম 6.022 into 10 to the power minus 23 electrons. So mass of 1 electron is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So mass of 6.022 into 10 to the power minus 10 to the power 23 electrons is equal to this multiplied by this, that will be equal to 5.48 into 10 to the power minus 7 kg. Okay, and charge on 1 electron is this, so therefore charge on 1 mole electron is similarly, you can multiply both the term, you will get 9.65 into 10 to the power 4 coulombs. Okay, okay, so after the discovery of Rutherford, now we can propose the model of atom. Okay, যদিও Rutherford theory to failure হল, but আমি বহুতখিনি ইনফরমেশন এটমৰ বিষয়ে পালো, আৰু সবচে বিগেষ্ট ইনফরমেশন আমি কি পালো যে the protons, that means the positively charged particles are present at the center of the atom and electrons revolves around the nucleus. These are the two biggest achievement of Rutherford model, and we know these facts now. Now this is the atomic model. In the center there are protons and the electrons revolves around the nucleus. Now see, since protons are all positively charged particle, so all protons are present inside this small volume, so there must be some electrostatic repulsion. Okay, there must be some proton-proton repulsion. So in order to neutralize this proton-proton repulsion, the neutron must be present there, so that the stability of nucleus is maintained. So Rutherford proposed that the nucleus of the atom, that is the center of the atom, not only consists of the proton but also consists of the neutrons. বুজি পালানে কথাটো কি কলো যে protons বিলাক positively charged particle, নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত যদি অকল proton থাকে তেতিয়াহলে প্লাস প্লাস ৰিপালচন আহিব নাই, যদি প্লাস প্লাস ৰিপালচন আহে তেতিয়াহলে কি হ'ব, সেই ৰিপালচনটোক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তাত কিছুমান চাৰ্জলেছ পাৰ্টিকল থাকিব লাগিব যোনে সেই প্ৰটনৰ ৰিপালচনটো কমাই দিব। ঠিক আছে, প্ৰটন আৰু প্ৰটন বিলাকৰ মাজত সেই চাৰ্জলেছ পাৰ্টিকলবোৰ সোমাই যাব আৰু তাৰ ৰিপালচনটো মিনিমাইজ কৰিব, আৰু সেই চাৰ্জলেছ পাৰ্টিকল বিলাকে হৈছে নিউট্ৰন। তাৰমানে আমি কি গম পালো যে চেণ্টাৰত কি থাকে, প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন থাকে, আৰু ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক ক'ত থাকে, সেই চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট কথাটো আহিলে কি যে proton মানে কি, ইয়াত কেইটামান ইনফৰমেশন দিয়া আছে তোমালোকে জানাই, has a relative mass of 1 u, the mass of proton is 1 u, it has a positive charge, and the most important point, it determines the atomic number. Okay, you know that atomic number, you know, so this atomic number of an atom is determined by the proton. Okay, atomic number is nothing but the number of protons. Okay, যিমানটা proton থাকিব সিমানেই কি হ'ব তাৰ atomic number। বুজি পালানে? has a positive charge, মই ইয়াত হাইলাইট টু পজিটিভ চাৰ্জত কৰিলো, কিন্তু মেইনলি আমি এটোত কৰিব লাগিছে, ডিটাৰমাইন্স দ্য এটমিক নাম্বাৰ। ঠিক আছে, সো protons determines the atomic number. Okay, and found inside the nucleus. Okay, proton is found inside the nucleus. Neutron, you know that it has no charge, it has also the relative mass of 1 u and found inside the nucleus. And electron kotha tomalke ki jana, has a negative charge and it is found outside the nucleus. You know this. Now the representation of atoms, আমি atom এটা কেনেকৈ লিখিম, তাৰ সিম্বলটো আমি কেনেকৈ লিখিম, এটমিক সিম্বলটো যদি মই x ৰে বুজাও, x টো হৈছে কি এটমিক সিম্বল, কাৰ্বন হলে c, নাইট্ৰজেন হলে n, হাইড্ৰোজেন হলে h, and here it is a means it is a new term that is called mass number, and below it is z, and z represents the atomic number. Okay, when you write an element from symbol of an element, you have to write the mass number here, and below you have to write the atomic number. Now what is mass number? It is the sum of proton and neutron. বুজি পালানে? mass number to কি হয়? It is the sum of proton and neutron. And what does this z represent? Z represents the atomic number, and atomic number means number of protons. So suppose carbon to আমি কেনেকৈ লিখিম, carbon 612. So what does this 6 represents? This 6 represents the atomic number, and atomic number means number of protons. And what does this 12 signifies? This 12 is the mass number, and mass number is the sum of proton and neutron. So whenever you write an element, you have to first write the symbol of the element
and you have to write the mass number, and you have to write the atomic number. Okay, atomic number represents the number of protons and mass number represents the sum of number of protons and number of neutrons. Okay, so here also it is written atomic number, number of protons in the nucleus of an atom, which is equal to number of electrons in a neutral atom. Okay, যদি তার নিউট্ৰেল এটম হয় তেতিয়াহলেহে নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ আৰু নাম্বাৰ অফ প্ৰোটন কি হ'ব, ইকুৱেল হ'ব। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখিবা যে যদি নিউট্ৰেল এটম হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব, নাম্বাৰ অফ প্ৰোটন ইজ ইকুৱেলছ টু নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ। বাট যদি চাৰ্জ পাৰ্টিকুল হয় তেতিয়াহলে কিন্তু নাম্বাৰ অফ প্ৰোটন আৰু নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন একেই নহয়। আৰু মাছ নাম্বাৰটো কিহে বুজায়, মাছ নাম্বাৰ ইজ ইকুৱেলছ টু নাম্বাৰ অফ প্ৰোটনছ প্লাছ নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ। নাও হাউ আৰ পি এণ্ড ই, দ্যাট মিনছ প্ৰোটন, নিউট্ৰন, ইলেক্ট্ৰনছ are related. Number of protons is equal to number of electrons in neutral molecules. Number of protons gives us the atomic number. That is the very important point. You have to remember this. Number of proton gives us the atomic number. And number of proton plus number of neutrons will give us the mass number. And number of neutrons, how can you calculate the number of neutrons? You can calculate by subtracting the atomic number from mass number. Since mass number is the sum of number of protons and number of neutrons, so number of neutrons is equal to mass number minus atomic number. Okay, mass number of the atomic number to minus koi dia ki paba, number of neutrons paba. Etia so moi je tomalok kolu je for charged particle number of electron is not equal to number of protons. Ami jetia carbon khetrot koisilu yat ki dekhisilu carbon 612, yat number of protons 6, tar mane tumi dhoi lobo laibo ki je number of electron also 6, because it is a neutral species, it has no charge. So for chargeless particle you remember that number of proton is always equal to number of electron, but for charged particle it is not equal. For cation, number of electron is less than number of protons, and for anions, number of electron is greater than number of protons. Okay, for example, fluorine 919, here 9 is the atomic number of fluorine. That means how many protons are there? 9 protons are there. How many electrons are there? যদি এটো নেগেটিভ চার্জ না থাকিলতেন কিমান ইলেক্ট্ৰন থাকিলতেন, নটাই থাকিলতেন। বাট সিন্স ইট হ্যাজ এ নেগেটিভ চার্জ, that means it has an extra electron, so total number of electron is 9 plus 1 equal to 10. If it is 2 minus, then you have to write 9 plus 2. If it is 3 minus, you have to write 9 plus 3. That means jimanta negative charge বেছিকে থাকিব হিমানটা ইলেক্ট্ৰন আমাৰ কি আছে, বেছিকে আছে। number of neutrons কেনেকৈ উলিয়াম আমি, যে number of neutrons is equal to mass number minus number of proton. So 19 minus 9 equal to 10. Okay, similarly sodium positive, sodium 1123. Okay, so sodium positive jodi ami ko sodium positive boli koa lolge number of protons ki hobo yar 11 hobo, আর number of electrons yar ki hobo 11 minus 1 equal to ki hobo 10 hobo. বুঝি পালা না, ইয়ার atomic number 11, কিন্তু ইয়াত নাম্বাৰ অফ প্ৰোটনছ কিমান আছে, 11টাই আছে, কিন্তু নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন কিমান থাকিব লাগিছিলে, নিউট্ৰেল হোৱা হলে কি 11টাই থাকিলতেন, কিন্তু যেহেতু কি এটা চাৰ্জড হৈ আছে তো চাৰ্জ পাৰ্টিকুল হোৱাৰ কাৰণে তাত কি হৈ যাব 11 minus 1 equal to 10. So number of neutrons কিমান হ'ব, 23 minus 11 equal to 12. Okay, next এটা question আমি কৰি লওঁ, তাৰ পৰা সেই স্লাইডটো ডিসকাস কৰিম। Calculate the number of protons and number of electrons in bromine 3580. Okay, so in bromine 3580, what is the atomic number? The atomic number is 35. তলত থকাটো কি বুজায়, atomic number. So Z means atomic number. Atomic number is represented by Z. In this case Z equal to 35 and A is equals to 80. Okay, A is equals to 80. The species is neutral. আমি কেনে গম পালো, কাৰণ ইয়াত চার্জ নাই মানে কি স্পেসিস টু নিউট্রাল, তাৰ মানে নাম্বাৰ অফ প্ৰোটনছ ইকুৱেল টু কি হ'ব, নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ, আৰু নাম্বাৰ অফ প্ৰোটনটো কিহে দিয়ে আমাক, জেডেৰে দিয়ে, সো দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু 35. So that means bromine 3580 has 35 proton and 35 electron, because it is a chargeless particle, so number of protons and number of electrons are equal. And number of neutron can I calculate for A minus Z, that means mass number minus atomic number, so 80 minus 35, that is equal to 45. Next question, the number of electrons, protons and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol of the species. The number of the atomic number is equal to the number of protons. We know that. So what is the number of protons? Since the number of protons is 16, so that means atomic number is 16.
and which element has atomic number 16? Sulfur. Okay, so atomic number 16 means the element is sulfur. First we confirm that. Now number of protons is given 16, number of electron is 18, number of neutron is 16. Now see, since number of electron is more than number of protons, okay, number of electron is more than number of protons, that means it must be a anion. আৰু কিমান বেছি আছে, number of protons 16, number of electron is 18, that means number of electrons are more. কিমান বেছি আছে, দুটা বেছি আছে, okay, number of electron is more than number of proton, আৰু কিমানটা বেছি আছে, দুটা বেছি আছে, তাৰ মানে ইয়াত চাৰ্জটো কি হ'ব, 2 minus হ'ব, বুজি পালানে? so it is an anion with charge equal to excess of electron. যিমানটো চাৰ্জ থাকিব সেইটোৱে কি হ'ব, excess of electron টো বুজাব. so the element is sulfur, so write the symbol of sulfur, write the mass number above. What is the mass number? Mass number means the number of proton plus number of neutrons. So number of protons equal to kiman? Number of proton is 16 and number of neutron is 16. That means what is the mass number? The mass number is 32 and atomic number is 16 and the symbol is sulfur 1632 2 minus. Okay. Next, let me discuss another problem that is a bit difficult. So just look at the example carefully. So the question is, an ion with mass number 37 possesses 1 unit of negative charge. If the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons, find the symbol of the ion. Okay, an ion with mass number 37 possesses 1 unit of negative charge. বস্তুটোত এটা negative charge আছে. This element is not neutral. Okay, it has a negative charge. Negative charge means, what does it signify? That means it has 1 electron more than the number of protons. Okay, if the number of proton is x, it will be x plus 1. ইয়াত বাৰু মই x টো বেলেগকৈ ধৰিছো, কথাটো কৈছো যে যিমানটা proton থাকিব ইলেক্ট্ৰন কি থাকিব তাতকৈ এটা বেছি থাকিব. Now see, if the ion contain 11.1% more neutrons, 11.1% more neutron than electrons, find the symbol of the ion. Okay, neutron kiman ase, 11.1% more neutrons than electron. Okay, so first let the number of electrons in the ion carrying negative charge is x. Let x be the number of electrons. The number of neutrons amar kiman dise? Number of neutrons is 11.1% more neutron than the electron. Okay, 11.1% more neutron than the electrons. So let the number of electron is x and number of neutrons present x plus 11.1% of x. Okay, so x plus 11.1x by 100, that means x plus 0.111x, that means 1.111x. That is the number of protons we have calculated. Now the number of electrons in a neutral atom, we know that since it has an extra negative charge, so number of electrons is more than that present in the neutral atom. So number of electrons in a neutral atom is x minus 1, because we have already considered the ion, the number of electrons in the ion carrying a negative charge is x. So number of electrons in a neutral atom will be x minus 1, কাৰণ negative charge থকা কাৰণে ইয়াত x টোত আমি এটা ইলেক্ট্ৰন বেছিকৈ পাইছো নাই, so neutral atom হোৱালে কি হ'ল, x minus 1 হ'ল. So when an ion carries a negative charge, it carries an extra electron. Number of protons in a neutral atom, you know that in neutral atom number of protons is equal to number of electrons. So number of electron is x minus 1, so number of protons also will be x minus 1. And given the mass number of the ion is 37, what is the mass number? Mass number means it is the sum of proton and neutron. So what is the number of proton? It is x minus 1 plus what is the number of neutrons? 1.111x. That should be equal to 37, because you know that the mass number is the sum of proton plus neutron. So x minus 1 plus 1.111x equal to 37. So x will be equal to 18. That means number of electron is 18. Number of electron means number of electron in the charge space is equal to 18. So number of protons will be x minus 1. Number of protons in the number of protons ki hobo? X minus 1 no hobo jano, karon proton to keteo change no hoy.
ঠিক আছে যদি বস্তুটো নেগেটিভলি চাৰ্জ হয় তাত ইলেক্ট্ৰনৰ নাম্বাৰ বাঢ়িব যদি পজিটিভলি চাৰ্জ হয় ইলেক্ট্ৰনৰ নাম্বাৰ কমিব কিন্তু নাম্বাৰ অফ protons সদায় একেই থাকিব ঠিক আছে সো নাম্বাৰ অফ protons is equal to 18 minus 1 that is 17 আৰু atomic number of proton means atomic number so atomic number is 17 that means the corresponding the atom corresponding to the ion is chlorine and since atomic number is 17 it is written below and mass number is 37 it is written above and it should be minus 1 so that proper symbol of the element is chlorine 1737 okay let me check one time okay so এনেকে ধৰণে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো আমি এতিয়া আকৌ আগৰ স্লাইড কৰি আইছো সো আমি কি গম পালো নেগেটিভ চাৰ্জ হলে আমি এটা ইলেক্ট্ৰন এড কৰিব লাগিব আৰু পজিটিভ চাৰ্জ কৰিলে কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব যদি নেগেটিভ চাৰ্জ থাকে তো ইলেক্ট্ৰন বেছি থাকে যিমানটা নেগেটিভ আছে সিমান বেছি ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু যদি পজিটিভ থাকে যিমান বেছি পজিটিভ আছে সিমান কম আমাৰ কি আছে ইলেক্ট্ৰন আছে now let me discuss about isotope and isobar what are isotopes isotope are atoms of same element which have different mass number but same atomic number okay isotopes are atoms of same element which have different mass number but same atomic number for example this is 1h1 1h2 and 1h3 these are the three isotopes of hydrogen they have same number of protons ঠিক আছে না ইয়াত number 1 1 1 these are the atomic number they have same atomic number that means same number of protons but they have different mass number that means different number of neutrons okay so these are called isotopes so isotope মানে কি same atomic number but different mass number okay the species having same atomic number and different mass numbers are called isotopes their chemical properties are similar but physical properties are a little different next is isobar atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass numbers are known as isobars so isobars are species which have different atomic number but same mass number okay they have same mass number so if atomic numbers are different then the elements will be different because atomic number determines the elements okay so for example calcium atomic number is 20 potassium atomic number is 19 argon atomic number is 18 but if we take the argon 1840 isotope that means mass number is 40 in this species also mass number is 40 in this species also mass number is 40 that means these three species argon 1840 potassium 1940 and calcium 2040 these are called isobar so isotope means same atomic number different mass number aru isobar means same mass number but different atomic number okay okay these slides we have already discussed next development leading to the Bohr's model of atom now you know one fact that Rutherford models got rejected due to some problems associated with it but after the failure of Rutherford there was no atomic theory okay then one of his student Niels Bohr he proposed a new atomic model but during the time in the mid of Rutherford model and Bohr's model some new theories has been discovered okay and we'll discuss here about two different theories which leads to the development of a new atomic model which was proposed by Niels Bohr okay two developments played a major role in the formulation of Bohr's model of atoms so first let me discuss these developments which leads Bohr to propose a new atomic model by correcting the Rutherford model first is dual character of electromagnetic radiation which means that radiation possesses both wave-like and particle-like properties now electromagnetic radiation means what when a charged particle moves under acceleration alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted
These fields are transmitted in the form of wave called electromagnetic radiation. Okay, and one common example of electromagnetic radiation is light. Okay, and the next development which leads Bohr to propose a new model is experimental results regarding atomic spectra, which can be explained only by assuming quantized electronic energy level in atoms. As I have already told you earlier that atomic spectrum we cannot discuss right now. We'll discuss after the we'll discuss it when we'll discuss the Bohr's theory. Okay, so this second point I'll discuss together with the Bohr's theory, but we have to first discuss the first point, which basically leads Bohr to propose a new atomic model, and that is the dual nature, the dual character of electromagnetic radiation. Now electromagnetic radiation means যিকোনো লাইট, বুজি পাইছা আমি যিবোৰ লাইট আমি চকুৰে যিটো লাইট দেখি আছো সেই লাইট কি হয়, ইট ইজ নাথিং বাট ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন। ঠিক আছে, তোমালোকে ৰিমোটটো টিপি দিছা, টিভিত কাম হৈছে, সেই ৰিমোটৰ যিটো লাইট তুমি ইয়াত টিপিছা, যিটো তাৰ ৰেড কালাৰ বা যিটো তুমি লাইট দেখিছা সেইটো কি হয়, সেইটো এটা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন। ঠিক আছে, তোমালোকে এক্স ৰে নাম শুনিছা, তোমালোকে ইউভি লাইট নাম শুনিছা, ঠিক আছে, এইবিলাক সব কি হয়, ৰেডিয়েশ্যন হয়। আৰু এই ৰেডিয়েশ্যন মানে কি, সেইবিলাক হৈছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন। নাও উইল ডিছকাছ what is electromagnetic radiation, what is the properties of electromagnetic radiation. Now let me discuss. See, electromagnetic wave or electromagnetic radiation is similar to that of a normal wave, but it is somehow different to that of normal wave. What is the difference? Normal wave propagates in one direction. Normal wave does not prepare any magnetic field or electric field. But when a electromagnetic radiation propagates, when an electromagnetic radiation moves, when an electromagnetic wave moves, then it creates two fields which are perpendicular to each other. Okay, so the radiation consists of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other. So when this electromagnetic waves moves, so during the pathway it will move with by creating two field, one is electric field and other is magnetic field, and they are mutually perpendicular to each other. Okay, here you can see this is the blue colored line, this blue colored field, that is a electric field. Okay, that is the electric field. Okay, in perpendicular direction it is also creating a magnetic field which is represented by a red line. Okay, you can see this red line, this red colored field, that is a magnetic field which is perpendicular to the electric field. Okay, so what is electromagnetic radiation? তোমালোকৰ নামটোতে গম পাইছা, electromagnetic wave. So wave which consists of two components, one is electric and other one is magnetic. The wave which produce two field, one is electric field, another is magnetic field on propagation, and both the fields are perpendicular to each other. So যেতিয়া লাইট মুভ কৰিব, তেতিয়া লাইট বা যিকোনো ধৰণৰ ৰেডিয়েশ্যন যেতিয়া মুভ কৰে তেতিয়া কি হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ দুখন ফিল্ড ক্ৰিয়েট হৈ যাব। আৰু এই ৰেডিয়েশ্যনছ বিলাক নৰ্মেলি কেতিয়া হয়, যেতিয়া এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকল মুভ কৰে তেতিয়া কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন কিছুমান প্ৰডিউচ হয়। Now, unlike the sound wave or water wave, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum. তোমালোকে নৰ্মেল ৱেভ কি দেখিছা, ৱাটাৰৰ ৱেভ দেখিছা, ঠিক আছে, এটা নৰ্মেল ৱেভ, নট ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ। ওকে, তোমালোকে সাউন্ড ৱেভৰ কথা শুনিছা, সাউন্ড propagates in wave. These waves are different to that of electromagnetic wave. How they are different? They needs medium. Sound wave or water wave needs medium to propagate, but unlike this sound wave and water wave, this electromagnetic radiation do not require any medium for transmission, so it can transmit in vacuum also. Okay, so in vacuum all types of electromagnetic wave moves at the same speed, 3 to 10 to the power 8 meter per second, popularly known as the speed of light. That is the most important point you have to write, that all electromagnetic spectra, all electromagnetic waves moves with the speed of light, that is equal to 3 to 10 to the power 8 meter per second. Okay, যেতিয়া ভেকুয়াম কন্ডিশন মেইনটেইন হৈ থাকিব, প্ৰত্যেকটো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ কি হয়, তাৰ স্পীড কি হ'ব, 3 into 10 to the power 8 meter per second. And what is the main property of electromagnetic wave? These three are the main characteristics of electromagnetic radiation. You have to note it down and you have to remember this. Now the characteristics of wave. Characteristics of normal wave is similar to that of characteristics of electromagnetic wave is also similar to that of the normal wave. ঠিক আছে, সো এইটো এটা ওয়েভ দেখিছানে, ইয়াত তলত ব্লু কালাৰত মই এটা ওয়েভ দেখাইছো,
তোমালোকে বিশেষকৈ যিবিলাক আছামিজ মিডিয়ামৰ পৰা আহিছা তোমালোকে এই টাৰ্মছ বিলাক নাজানিব পাৰা সো ভালকে তোমালোকে চাই ল'বা মই দুটা টাৰ্ম ইউজ কৰিম ক্ৰেষ্ট এণ্ড ট্ৰাফ ওকে ইয়াত ক্ৰেষ্ট মানে কি এইটো অসমীয়াত কয় তৰংগ শীৰ্ষ আৰু যিটো আমি ট্ৰ বুলি কওঁ বা ট্ৰফ বুলি কয় কিছুমানে এইটো কি হয় তৰংগ খাত বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো ক্ৰেষ্ট মানে হৈছে যিটো পিক পইণ্ট থাকিব সেইটো হৈছে ক্ৰেষ্ট আৰু তাৰ নেক্সট যিটো তললৈ যোৱা যিটো ডাউনৱাৰ্ডছ পিক থাকিব সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ ট্ৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে সো এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল কি আমি ৱেভ লেংথটো ডিফাইন কৰিম ৱেভ লেংথ কি হয় যে ৱেভ লেংথ ইজ ডিফাইন্ড এজ দ্য ডিষ্টেন্স বিটুইন এনি টু কনজিকিউটিভ ক্ৰেষ্ট অৰ ট্ৰাফছ যিকোনো দুটা ক্ৰেষ্ট বা যিকোনো দুটা ট্ৰাফ ইহঁত দুটাৰ মাজত যিটো ডিষ্টেন্স হয় সেই ডিষ্টেন্সটোকে আমি কি বুলি কওঁ ৱেভ লেংথ বুলি কওঁ দেখিছানে ইয়াত দেখুওৱা আছে ৱেভ লেংথটো এইটো এটা ৱেভ আৰু এইটো এটা ৱেভ ইহঁতৰ মাজত যিটো ডিষ্টেন্স হয় সেইটো কিহেৰে বুজায় ৱেভ লেংথ এণ্ড ৱেভ লেংথ ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই লেমডা এণ্ড ইটছ SI unit is meter. Next is frequency. Frequency of a wave is defined as the number of waves passing through a point in 1 second. It is represented by nu and it is expressed in hertz. Its SI unit is second inverse or hertz. Okay. So, কি হয় যিকোনো এটা পইণ্ট ধৰি লোৱা এই পইণ্টটোৱে মই ধৰিছোঁ যেনিবা এই পইণ্টটো যদি এটা মই ফিক্স কৰি লওঁ সাপোজ ধৰা মই এইখিনি এটা পইণ্ট লৈছোঁ দেখিছেনে এইখিনি এটা পইণ্ট লৈছোঁ মই এইটো পইণ্ট সাপোজ এইটো পইণ্ট এটা লৈছোঁ এই পইণ্টটোত 1 ছেকেণ্ডৰ মাজেদি এনেকুৱা কেইটা ৱেভ পাৰ হৈ গ'ল সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি কওঁ এটা পইণ্টৰ মাজেদি 1 ছেকেণ্ডত কিমানটা ৱেভ পাৰ হৈ যায় সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ SI unitটো কি হয় হাৰ্টছ হয় হাৰ্টছটোক আমি ছেকেণ্ড ইনভাৰ্ছ বুলিও কওঁ নেক্সট আহিলে velocity. Velocity of a wave is defined as the linear distance traveled by the wave in 1 second. So 1 secondত এই ৱেভটোৱে যিমানটো ডিষ্টেন্স কভাৰ কৰিলে সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ velocity and it is represented by c because you know that all the electromagnetic wave move with the speed of light বা এইটো আমি velocity ইয়াত c বুলিয়ে বুজাও আৰু ইয়াৰ ইউনিটটো কি হয় মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বা চেণ্টিমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু SI unitটো কি হয় মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড Next is amplitude. Amplitude of a wave is the height of a crest or the depth of a trough. It is represented by V and is expressed in the unit of length. Okay? কি হয় যে এই যে পইণ্টটো ইয়াত amplitude মানে কি হয় চোৱা যে যিটো ডিষ্টেন্স যিটো আমাৰ প্ৰপাগেশ্যন আছে যিটো ডাইৰেকশ্যন অফ প্ৰপাগেশ্যন আছে সেই ডাইৰেকশ্যন অফ প্ৰপাগেশ্যনৰ পৰা ৱেভটো কিমান তললৈ আহিছে বা কিমান ওপৰলৈ গৈছে এই যিটো ডিষ্টেন্স এই ডিষ্টেন্সটোকে আমি কি বুলি কওঁ amplitude বুলি কওঁ So amplitude of a wave is the height of a crest or depth of a trough. It is represented by V and is expressed in the unit of length. Okay. Next is wave number. Eburu tumalke agoto paisa physics ot paisa, but notun bostu tumalke yat paba wave number. What is wave number? It is defined as the wave present in 1 meter length. Okay. So in 1 meter length, how many waves are present? That is called wave number. And you have to remember this that it will be equal to reciprocal of wavelength. That is the most important point you have to remember. So what is wave number? It is the reciprocal of the wavelength. Okay, it is the reciprocal of wavelength. That means it is represented by nu bar. Wave number is represented by nu bar and it is equal to 1 by lambda. Okay, so what is wave number? It is the reciprocal of wavelength. Okay, reciprocal of wavelength. You have to remember this formula. Nu bar is equals to 1 by lambda. Next is the equation connecting speed of light, that is c, frequency, that is nu, and lambda of electromagnetic spectrum. So there is an equation which connects all this term, speed of light c, frequency nu, and wavelength lambda. Okay, and this equation is c equal to lambda nu. Okay, so that is the most important formula. You have to remember this c equal to lambda nu, and this equation is connecting three different times c, nu, and lambda. Okay, where c means speed of light, lambda means wavelength, and nu means frequency. So c is equals to lambda nu. Here lambda is equals to c by nu or nu equal to c by lambda. You have to remember these three equations. Okay, you have to solve lots of problem with these three formula. Okay, so এইগিটা একদম মনত ৰাখিবা এইগিটা মনত ৰাখিব লাগিব এই তিনটা ফৰ্মুলা পাই তোমালোকে নিউমেৰিকেল কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত মই কেইটামান সলভ কৰি দেখাইছো ইয়াত এইগিটা
এক্সাৰসাইজত কৰি থোৱা নিউমেৰিকেল দ্য ৱেভলেংথ ৰেঞ্জ অফ দ্য ভিজিবল স্পেক্ট্ৰাম এক্সটেণ্ডেড ফ্ৰম ভায়লেট টু ৰেড এক্সপ্ৰেছ from violet to red express this wavelength in frequency. Okay, তাৰমানে কি কৈছে the wavelength range of visible spectrum এইটো স্পেক্ট্ৰামৰ কথা মই এতিয়ালৈকে কোৱা নাই তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত কৈ আছো যে the wavelength range of visible spectrum extends from violet to red express this wavelength in frequency. ঠিক আছে যে দুটা লাইটৰ তোমাক কি দিয়া আছে wavelength দিয়া আছে violet লাইটৰ wavelength দিয়া আছে 400 nanometer red light to wavelength দিয়া আছে 750 nanometer এটা তাহাতৰ frequency খুদিছে so using the equation 2.5 এটো আছে বুকৰ বস্তু এটো কাৰণে 2.5 বুলি লিখে using the equation 2.5 মানে কোনটো ইকুৱেচন c equal to lambda nu সেই ইকুৱেচনটো ইউজ কৰিছে frequency equal to কি হয় nu equal to c by lambda আমি আগতে পাইছো হয়নে frequency nu equal to কি হয় c by lambda so ইয়াত তোমালকৰ c মানে হৈছে 3 into 10 to the power 8 meter per second lambda to দিয়া আছে 400 nanometer so it will be equal to 7.5 into 10 to the power 14 hertz. Similarly, for red light, the wavelength is given C, you know, just put the value nu equal to C by lambda, that means 4 into 10 to the power 14 hertz. Okay, এই range to কথা মই electromagnetic spectrum কম তোমালোকক আজি সাকে টাইম নহবগে গটিকে এটো জাস্ট তোমালোকে frequency উলিয়াবৰ কাৰণে শিকি থোৱা next is to calculate the wave number and frequency of yellow radiation having wavelength 5800 angstrom. Okay, wave number উলিয়াবলৈ কৈছে আৰু কি দিয়া আছে আমাক wavelength দিয়া আছে lambda equal to 5800 angstrom 1 angstrom is equals to কিমান হয় 10 to the power minus 10 meter হয় এটো মনত ৰাখিবা so lambda equal to 5800 angstrom that means 5800 into 10 to the power minus 10 meter so new bar মানে মই আগতে তোমালোকক কৈছো কি 1 by lambda so 1 by 5800 into 10 to the power minus 10 meter that means 1.724 into 10 to the power 6 meter inverse but popularly wave number is represented in centimeter inverse so you just write 1.724 into 10 to the power 4 centimeter inverse. Calculation of the frequency, similarly you can calculate the frequency. Okay? So, আজি class to মই ইমানতে সামৰিছো next class ত আমি electromagnetic spectrum বিষয়ে পাতিম ঠিক আছে thank you